Zamboanga City Special Economic Zone, otro ya asigura lechura este mga tiempo. Es el cosa habla el presente Chairman Regondola durante el committee hearing na Consejo del martes. Tiene asigun 8 dancing fountain, elia pone na rotunda, sino problema ya lang amol instalasyon. EMEDIAMO. We have known a few na pwede ka namon man-assist, no? El uno ya daw is from the City Engineer's Office na pwede ka channel experience el di aton fountain ali na Paseo del Mar. EMEDIAMO. Tiene también asigun LED wall al eco zone que esperanzao opera sila gaya el smart buy que ta ofrece mga imported products. Por eso ta invita si Chairman Regondola con el público para man-avail con el privilege card. EMEDIAMO. So, el privilege card is 1,000, but devolve lang siya considered in the form of rebates, no? So, once you buy, the minimis kasi because we exercise or we follow el cross-border doctrine, no? Aquel todo que ya entra goods adentro that belongs to the ecozone. So, pwede lang siya asesale by way of bring out permit.